This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss what is triple column cash book in detail. So let's get started. Cholo, shuru kora jak. A triple column cash book is also known as 3-column cash book or a triple column cash book because it contains 3 columns on both the debit and credit sides of the cash book. Okay? Now let me show you the format of a triple column cash book. This is the format of a triple column cash book. In the books of Mamuni, cash book, triple column. This is the format of a triple column cash book. The format of a triple column cash book is similar to that of a double column cash book with cash and bank columns. The only exception is that a column is added in a triple column cash book to record discount allowed and discount received. See, it's just like a double column cash book. On the debit side, there is a column for date, there is a column for particulars or receipts, there is a column for voucher number, and there are 3 columns. One for discount allowed, another column is for cash receipts, and another column is for bank receipts. And on the credit side, there is a column for date, there is a column for particulars or payments, there is a column for voucher number, there is a column for ledger folio, there is a column for discount received, and there is a column for cash payments, and there is a column for checks paid. Okay, that is bank column. The triple column cash book is simply the traditional double column cash book with cash and bank columns, with the addition of an extra column at each side, that is discount column. When discount is allowed, you have to record in the discount column on the debit side. When discount is received, you have to record in the discount column on the credit side. Okay? In big firms, transactions are not done in cash. All cash receipts are deposited with the bank and all payments are made only through checks. And discount is also allowed and discount is received also. Generally, it may not be possible to conduct business only in cash or banking transactions. Businessmen sell their goods on credit too in order to increase the sales. Businessmen জানে যদি ক্যাশ ট্রানজাকশন হয় বা ব্যাংকিং ট্রানজাকশন হয় বিশাল পরিমাণে সেল হবে না, তাই বিগ বিজনেসম্যানরা কী করে, তারা ক্রেডিটে সেল করে। কেন করে? ইন অর্ডার টু ইনক্রিজ দ্য সেলসটা ইনক্রিজ করবার জন্য। আর তার জন্য ওরা কী করে, ক্রেডিটে সেল করে। আর সেই সেলটাকে যাতে ওরা বায়ার্সরা কুইক পেমেন্ট করে বা তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করে, তার জন্য কি অ্যালাউ করে, ক্যাশ ডিসকাউন্ট। আন্ডারস্টুড? In order to induce prompt or quick payment of credit transactions, a concession is allowed to pay lesser amount than what the customers or buyers are to pay. যদি কোনো বিগ বিজনেসম্যান কোনো বায়ারকে গুডস ক্রেডিটে সেল করেছে, তাকে একটা কন্ডিশন দেয় যে 7 ডেজের মধ্যে পেমেন্ট করলে তুমি 5% ডিসকাউন্ট পাবে। কুড বি 2%, কুড বি 3%, কুড বি 5% অ্যাকর্ডিং টু দ্য বিজনেসম্যান। তো সেই 7 ডেজের মধ্যে যদি পেমেন্টটা করতে পারে বায়ার্স বিজনেসম্যানকে বা সেলারকে, তাহলে সে ডিসকাউন্টটা পাবে। আর যদি না করতে পারে, সে কোনো ডিসকাউন্ট পাবে না, ডিসকাউন্টটা উইথড্র হয়ে যাবে বা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। বায়ার্স যদি স্পেসিফাইড ডেটের মধ্যে সেই পেমেন্টটা না করতে পারে, তাহলে বিজনেসম্যান অর সেলার সেই ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটাকে উইথড্র করে দেবে অর ক্যান্সেল করে দেবে। ওকে? And please remember, allowing cash discount is conditional. However, there is no question of cash discount unless payment is made to the sellers. যদি কোনো buyers payment না করতে পারে within the specified date, সেই cash discount যেটাকে allow করেছিল sellers, ওটা withdraw হয়ে যাবে or
cancel হয়ে যাবে. Understood? Please remember, a triple column cash book is one which consists of three separate columns on the debit side. See, discount column, cash column, bank column on the debit side. And discount column, cash column, bank column on the credit side too. There are three columns: discount column, cash column, bank column. Cash transactions are recorded in the cash column. Banking transactions are recorded in the bank column. Discount is recorded in the discount column. And please remember, all cash receipts are recorded on the debit side in the cash column. And all cash payments are recorded on the credit side in the cash column. Okay? And all checks received are recorded on the debit side in the bank column. And all checks paid are recorded on the credit side in the bank column. Understood? And discount allowed is recorded in the discount column on the debit side. And discount received is recorded in the discount column on the credit side. Understood? Please remember, cash column always shows a debit balance, but the bank column may show a debit balance or a credit balance. If the bank column shows a credit balance, it is known as bank overdraft. Okay? If the bank column shows a debit balance, we'll have to write to balance BD. The amount should be in the bank column. And if the bank column shows a credit balance, we'll write by balance BD, and the amount should be in the bank column on the credit side. Okay? Please remember, আমরা যখন ক্যাশ রিসিভ করব, আমরা তখন ক্যাশ কলামে লিখব ডেবিট সাইডে। যখন আমরা ক্যাশ পেমেন্ট করব, তখন আমরা ক্যাশ কলামে লিখব ক্রেডিট সাইডে। আন্ডারস্টুড? যখন আমরা চেকস রিসিভ করব, তখন আমরা ব্যাংক কলামে লিখব ডেবিট সাইডে। যখন আমরা চেকস পেমেন্ট করব, তখন আমরা ব্যাংক কলামে লিখব ক্রেডিট সাইডে। যখন আমরা ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করব, তখন আমরা ডিসকাউন্ট কলামে লিখব ডেবিট সাইডে। আর যখন আমরা ডিসকাউন্ট রিসিভ করব, তখন আমরা ডিসকাউন্ট কলামে লিখব ক্রেডিট সাইডে। আন্ডারস্টুড? Since cash column always shows a debit balance, we'll have to write to balance BD, and the amount should be in the cash column on the debit side. Okay? And please remember, the cash column represents cash account, and cash account comes under real account. According to real account, what comes in is debit, and what goes out is credit. When cash comes in, cash account will be debited. When cash goes out, cash account will be credited. Similarly, bank column represents bank account. Bank account comes under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit and the giver of the benefit is credit. So when check is received, bank is the receiver of the benefit, so bank account will be debited. And when check is paid, bank is the giver of the benefit, so bank account will be credited. Understood? Cash discount allowed is recorded on the debit side in the discount column. Discount allowed is debit because it comes under nominal account. According to nominal account, all expenses and losses debit. And discount allowed is an expense for the business. So, discount allowed account will be debited. And cash discount received is recorded on the credit side. Cash discount received is credit because it comes under nominal account. According to nominal account, all incomes and gains is credit because it is a gain for the business. So, discount received account will be credited. Understood? And please remember, after posting, the cash columns and the bank columns are balanced, just like any other accounts. But discount column on the debit side and discount column on the credit side are only total, not balanced. Okay? There will be no balancing figure in the discount column because the total of discount allowed to customers on the debit side
is then posted to the debit of discount allowed account in the ledger, and the total of discount received column on the credit side is posted to the credit of the discount received account in the ledger. Please remember, the discount column on the debit side and the discount column on the credit side are only total and not balance, because the discount columns are only memorandum columns and therefore they do not serve the purpose of discount allowed account or discount received account. Please remember, discount allowed account and discount received account, both the accounts are opened again in the ledger. Bank account and cash account are not to be opened in the ledger again. Understood? Please মনে রেখো, আমাদের ডিসকাউন্ট কলাম শুধু টোটাল করতে হবে, ব্যালেন্স করতে হবে না। যেরকম আমরা ক্যাশ কলামকে ব্যালেন্স করি, ব্যাংক কলামকে ব্যালেন্স করি কিভাবে? ডেবিট সাইডে টোটাল করি, ক্রেডিট সাইডে টোটাল করি, যেটা ব্যালেন্সিং ফিগার হয় সেটা আমরা বাই ব্যালেন্স সিডি লিখি। সেটা ক্যাশ কলাম অ্যান্ড ব্যাংক কলামের ক্ষেত্রে হয়, বাট ডিসকাউন্ট কলামের ক্ষেত্রে হয় না। তো ডিসকাউন্ট কলামের যদি ফর এক্সাম্পল টোটাল অফ ডিসকাউন্ট কলাম অন দ্য ডেবিট সাইড হচ্ছে 500, উইল রাইট 500। ইফ দ্য ডিসকাউন্ট কলাম অন দ্য ক্রেডিট সাইড ইজ 800, উইল রাইট 800। কিন্তু আমরা ব্যালেন্স করব না, বিকজ ইন দ্য লেজার ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট আবার খোলা হবে, আবার ডিসকাউন্ট রিসিভ অ্যাকাউন্ট আবার ওপেন করা হবে, বিকজ discount columns are only memorandum columns. Okay, they do not serve the purpose of discount allowed account or discount received account. Whereas আমরা কেন ক্যাশ কলাম আর ব্যাংক কলামকে ব্যালেন্স করি? বিকজ ক্যাশ কলাম রিপ্রেজেন্টস ক্যাশ অ্যাকাউন্ট and bank column represents bank account. Moreover, cash account আমরা ledger আর open করি না, bank account ও আমরা ledger আর open করি না. Understood? So please remember, the cash columns and bank columns should be balanced as usual, and the balance should be carried forward to the next period or the next date. However, discount columns are not to be balanced, they're only to be totaled on the debit side and credit side separately. Okay? And please remember, the total of discount column on the debit side represents total discount allowed to customers and is debited to discount allowed account in the ledger. Okay? And the total of discount column on the credit side represents total discount received and is credited to discount received account. Okay? Please remember, the procedure of recording transactions in a triple column cash book is similar to that of a double column cash book with cash and bank columns. I hope you understood. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was helpful. And I'll catch you all in the next video. Till then, keep rising and keep shining. Bye-bye. Take care. Stay safe and stay blessed always.